స్టార్ట్. మార్జినల్ కాస్టింగ్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఒకసారి రివైజ్ చేసేద్దాం ఫాస్ట్గా. మార్జినల్ కాస్టింగ్ చాప్టర్ గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. వెయిటేజ్ పరంగా ఒక 30 మార్క్స్. సో బ్లాంక్స్ అవ్వచ్చు, ఎంసీక్యూస్ అవ్వచ్చు, కంటెంట్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే 30 మార్క్స్. ఈ మార్జినల్ కాస్టింగ్ సంబంధించి మీరు చాప్టర్ ఆల్రెడీ కాన్సెప్చువల్గా కంప్లీట్ చేశాం కాబట్టి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, దేని బేస్ చేసుకుని నడుస్తూ ఉంటుంది చాప్టర్ మొత్తం? ఫార్ములాస్ అంటే అది లాజిక్ నుంచే వస్తుంది. అంటే ఇది లాజికల్ చాప్టర్ అనమాట. మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఇస్ బేసికలీ లాజికల్ చాప్టర్. సో దట్ ఇన్ ఈజియస్ట్ పాస్ట్ అనేది ఫార్ములాస్ నుంచి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలని, ఈజియస్ట్ పార్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? ఫార్ములాస్ చక్కగా చదువుకుంటే సరిపోతుంది. ఇదే పెద్ద ఫార్మాట్ పెద్ద ఏమి ఉండవు. బట్ డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఏంటి? అది కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది. మరి అది రావాలంటే ఏం చేయాలి? అప్లికేషన్ అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. మరి ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసాం, రెండోసారి చేద్దాం. సో ఫస్ట్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ డివిజన్ ఫాస్ట్గా స్టార్ట్ చేద్దాం. మార్జినల్ కాస్టింగ్ అనేది ఇట్స్ అ టెక్నిక్, కాస్టింగ్ మెథడ్. అది దేనికోసం సార్ అంటే టోటల్ కాస్ట్ని టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తారు. ఏంటమ్మా గోపి చెప్తున్నాను? టోటల్ కాస్ట్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే వేరియబుల్ కాస్ట్ విల్ వేరీ విత్ ద ప్రొడక్షన్, విత్ చేంజెస్. ఇఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజెస్, టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇంక్రీజెస్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డస్ నాట్ చేంజెస్. ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నా డిక్రీజ్ అవుతున్నా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ లేబర్, రెంట్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. డిప్రిషియేషన్. నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్లో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉంది సార్ అంటే ఇప్పుడు ఎంటైర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ చెప్తాను, దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి. ఫ్యాక్టరీలో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టరీ, మిషనరీ డిప్రిసియేషన్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్లో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ సాలరీ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్, ఆఫీస్ రెంట్, ఫర్నిచర్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ డిప్రిసియేషన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాస్ట్గా. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఓకే, వాట్ ఎవర్ ది స్టాక్ is storing గూడమ్, ఓకే. డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ ది వెహికల్, సాలరీ ఆఫ్ ది సేల్స్ పర్సనల్. సో ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సార్ ఇవే ఇక్కడ రాసాం. వేరియబుల్ కాస్ట్ 4 slogans are very important for the marginal costing. What is the first slogan? Variable cost in total per unit. Variable cost per unit ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇన్ టోటల్ చేంజ్ అవుతుంది. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇన్ టోటల్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ చేంజెస్. సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎక్కడ చూసినా మీరు కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఒక వేరియబుల్ ఈ కాస్ట్ ని మీరు టూ యాక్టివిటీస్ దగ్గర చెక్ చేసినప్పుడు ద టోటల్ చేంజెస్ అండ్ పర్ యూనిట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, దెన్ దట్ కాస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వేరియబుల్ కాస్ట్. టోటల్ చేంజ్ అవుతుంది, పర్ యూనిట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది, దెన్ సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్. టోటల్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది, ఇంకో టెస్ట్ చేయక్కర్లేదు. ఆల్మోస్ట్ టోటల్ కాన్స్టెంట్ గా ఉందంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. సరే, ఈ ప్రాబ్లం మనం చేసామమ్మా. ఫస్ట్ థింగ్ సార్, 10,000 యూనిట్స్ దగ్గర మెటీరియల్ కాస్ట్ 40,000 ఉంది. 20,000 యూనిట్స్ దగ్గర మెటీరియల్ కాస్ట్ 80,000 ఉంది. ఇది ఇప్పుడు వేరియబుల్ కాస్ట్ అనొచ్చా అనకూడదా అంటే టోటల్ చేంజ్ అవుతుంది, కానీ పర్ యూనిట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాతే అది డిసైడ్ చేయాలి వేరియబుల్లా సెమీ వేరియబుల్ అని. పర్ యూనిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అమ్మా. 40,000 డివైడెడ్ బై 10,000 ఎంతమ్మా? 4. ఇక్కడ 80,000 డివైడెడ్ బై 20,000 ఎంత? 4. పర్ యూనిట్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది కాబట్టి ఇది ఏంటి? వేరియబుల్ కాస్ట్. లేబర్ కాస్ట్ 30,000 ఉంది. 30,000 ఉంది, ఇక్కడ 60,000 ఉంది. లేబర్ కాస్ట్ ఏమవుతుందమ్మా? చేంజ్ అవుతుంది. 30,000 60,000. సో చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి పర్ యూనిట్ కూడా చేయాలి, లేకపోతే అది సెమీ వేరియబుల్ అని తెలియదు. పర్ యూనిట్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 30,000 డివైడ్ బై 10,000 3, 60,000 డివైడ్ బై 20,000 3. ఏమవుతుంది? వేరియబుల్ కాస్ట్. ద రెంట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ at different level of activities. It is 50,000 at 10,000 activities and 50,000 at 20,000 activity level also. So it is a fixed cost. So this is how they will ask the question. Actually, they ask the question regarding the nature of cost. Decide the nature of cost or determine the nature of cost అని అడగొచ్చు. So ఈ 4 slogans apply చేసి we can decide what is the nature of the cost. Semi variable. What is semi variable? The total will change and the per unit will also change. Semi variable cost ఒక example. మేనేజర్ అపాయింట్ చేస్తాం. ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ లేబర్
సరే సూపర్వైజర్ అంట, ఫర్ 10 వర్కర్స్ దర్ ఈస్ వన్ సూపర్వైజర్, అప్ టు 10 వర్కర్స్ ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్. ఎట్ ది సేమ్ టైం మీరు స్కూల్లో ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్తూ ఉంటారు, బస్కి 100 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ కావాలి. సో అప్ టు 100 ద బస్ చార్జెస్ అండ్ డ్రైవర్ చార్జెస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. అది ఇప్పుడు 150 అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అప్ టు 200 అది ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది, 200 స్ట్రెంత్ వరకు. మరి 220 అయితే స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే అప్పుడు 220 నుంచి మళ్ళీ 300 వరకు ఒకటే ఉంటుంది, 100 బస్ కెపాసిటీ కాబట్టి. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ సెమీ వేరియబుల్ అప్ టు సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్. దాన్ని స్టెప్ కాస్ట్ అని కూడా అంటారు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ స్టెప్ కాస్ట్ అని కూడా అంటారు. స్టెప్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి నాన్న? అప్ టు ద స్టెప్ ఇట్ విల్ బి కాన్స్టెంట్. మీరు మ్యాప్ ఎందుకు స్టెప్ కాస్ట్ వచ్చిందంటే, మీరు గ్రాఫ్ గీస్తే దాన్ని స్టెప్ లాగా వస్తుంది, అది కాన్స్టెంట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ గ్రాఫ్ లో ఎలా ఉంటుంది? హారిజెంటల్ గా ఉంటుంది, మళ్ళీ సడన్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఏమవుతుందమ్మా అది హారిజెంటల్ గా ఉంటుంది, మళ్ళీ సడన్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ హారిజెంటల్ గా ఉంటుంది. ఎలా ఉందో చూడండి అది చూడటానికి స్టెప్ కాస్ట్. సో ఎలా సార్? డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం కంపల్సరీ కాస్ట్ ని వేరియబుల్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కింద డివైడ్ చేయాలి. వేరియబుల్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కింద డివైడ్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ ఎ ప్రొసీజర్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ చేంజ్ ఇన్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్? ఏమొస్తుంది మీకు? ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఫస్ట్ స్టెప్ కానీ మీరు బ్రేక్ చేసినట్లయితే రిమైనింగ్ స్టెప్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈస్ గివెన్, వీ షుడ్ డివైడ్ ద సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇంటూ టూ, variable and fixed component. So for that we first divide the variable, we first execute the variable cost per unit. Ain't formula? Total change in cost divided by change in units. Step number 2, we should find the total variable cost. Already we have variable cost per unit, multiply with the number of units at any level of activity. It is suggestible take the lowest level of activity తీసుకోండి, అది బెస్ట్. సో అప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్స్ చిన్నగా వస్తాయి. Number of units into variable cost per unit, we get the total variable cost. Yes, we have a total variable cost and also total cost at that activity. Total cost లోంచి total variable cost తీసేస్తే వస్తుందమ్మా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. బికాస్ టోటల్ కాస్ట్ లో 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఏంటవి? వేరియబుల్ కాస్ట్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఆల్రెడీ వేరియబుల్ కాస్ట్ తెలుసు కాబట్టి రిమైనింగ్ పోర్షన్ ఏమవుతుంది? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ విల్ బి ఫిక్స్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ యూనిట్. Sir, every time variable cost should be expressed in per unit, fixed cost should be expressed in total, because constant గా ఉంటాయి. If you have expressed a variable cost in total, it will change. Definitely అది సజెస్టబుల్ కాదు. నెక్స్ట్ ఇది చేయండి అమ్మా. ఫస్ట్ థింగ్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2, 1000 యూనిట్స్ దగ్గర 16,000 ఉంది, 2000 యూనిట్స్ దగ్గర 30,000 ఉంది కాస్ట్. క్యాలిక్యులేట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఫస్ట్ చేంజ్ ఇన్ cost divided by change in units. చెప్పండి అమ్మా, చేంజ్ ఇన్ కాస్ట్ ఎంత? 30,000 minus 16,000 divided by 2,000 minus 1,000 ఎంత వస్తుందో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా. 14. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే ఫస్ట్ డైరెక్ట్ గా వేసేస్తున్నాను. స్టెప్ నెంబర్ 2, టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే ఎంత? 1000 into 14 ఎంత అమ్మా? 14,000 is the total variable cost. Total fixed cost formula ఏంటమ్మా? టోటల్ కాస్ట్ ఎంత? టోటల్ కాస్ట్ మైనస్ టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్. టోటల్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 1000 యూనిట్స్ దగ్గర 16,000 మైనస్ 1000 యూనిట్స్ దగ్గర టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత? 14,000. డిఫరెన్స్ ఎంత? 2,000 is the fixed cost. స్టెప్స్ 3 స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యాను. సో అలా నెక్స్ట్ మార్జినల్ కాస్ట్ ఆర్ డెసిషన్ అనాలిసిస్. దిస్ ఇస్ అ ఫార్మాట్ చెప్పండి ఒకటి. సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏమేమి ఉంటుంది? డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ లేబర్, వేరియబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ ఆర్ వేరియబుల్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, వాట్ ఎవర్ ది కేస్ మే. ఎంటైర్ వేరియబుల్ కాస్ట్ we should take ఎంటైర్ వేరియబుల్ కాస్ట్. సో అది ఏ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించింది అయినా. ఏమొస్తుందమ్మా? సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏమొస్తుంది? కాంట్రిబ్యూషన్ లెస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తీసేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా? ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఫిక్స్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్, ఫిక్స్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్, ఫిక్స్డ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్. ఇన్ మార్జినల్ కాస్టింగ్, variable cost is treated as product cost, fixed cost is treated as period cost. Even though if I have sales 0 units, the variable cost is 0, but fixed cost is total తీసుకుంటాం అమ్మా. అంటే మనం ఎన్ని సేల్ చేసామో, ఎన్ని యూనిట్ సేల్ చేసామో దానికి సంబంధించిన కాస్టే తీసుకుంటాం వేరియబుల్ కాస్ట్, కానీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మాత్రం మొత్తం తీసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ ద నేచర్. సార్ మరి మార్జినల్ కాస్టింగ్ లో కాస్ట్ రిలేటెడ్ టు సేల్స్ తీసుకుంటాం. నో క్లోజింగ్ అండ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉండదు. క్లోజింగ్ స్టాక్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉంటుందా? నో. ఫార్ములాస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫార్ములాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏమొస్తుందమ్మా?
Contribution. Profit is equal to sales minus variable cost minus fixed cost. Profit is equal to sales minus sale price per unit, variable cost per unit into number of units in minus fixed cost. అంటే పర్ యూనిట్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్తో మల్టిప్లై చేయండి. ఓకేనా? నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్, అది ప్రాఫిట్ ఫార్ములా. సో సేల్స్ ఇచ్చాడు, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సోల్డ్ ఇచ్చాడు. టోటల్ సేల్స్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 1 lakh. అమ్మ పర్ యూనిట్ సేల్స్ పర్ యూనిట్ చెప్పండి అమ్మా. 1 lakh డివైడెడ్ బై 5000 20. సో లెస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ 60,000 తీసేస్తే ఎంత? కాంట్రిబ్యూషన్ 40. సో ఇక్కడ ఎంత పర్ యూనిట్? 60,000 మీ బుక్లో ఉంటుంది. 60,000 డివైడెడ్ బై 5 ఎంతమ్మా? 12. తీసేస్తే ఎంతమ్మా? 8. సో ఆర్ 40,000 డివైడెడ్ బై 5,000 ఉంటుంది. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తీసేయండి అమ్మా. 15,000 ఎంత? 25,000. పర్ యూనిట్ ఎంతమ్మా ప్రాఫిట్? 3. 5 ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 3, ఇది ప్రాఫిట్ వచ్చేసి 5. వెరీ సింపుల్ లా కనిపిస్తుంది, కానీ ఇవి అడుగుతూ ఉంటాడు. మనం చూస్తాం రేపు వర్క్ బుక్ ప్రాబ్లమ్స్ తీసి చూస్తాం. సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ CMA ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ అండ్ ఆల్సో ప్రాక్టీస్ మాన్యువల్స్ నుంచి పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని క్లబ్ చేస్తే 52 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అమ్మా. ఎన్ని వచ్చినాయి? సో మనకు తెలియకుండానే మనం ఎగ్జాంపుల్సే 32 క్వశ్చన్స్ చేసాం. ఆ 52లో 80% మీరే చేసేయగలరు. ఎందుకు? వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ ది కాన్సెప్ట్. సో కానీ రిమైనింగ్ 80% కాకుండా 20% ఉన్నాయి కదా, డెఫినెట్లీ వీ షుడ్, అంటే చేయలేరు అని కాదు, డెఫినెట్లీ మనం వర్కౌట్ చేయాలి. సారీ, అది రేపటి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత. ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్సో ప్రిపేరింగ్ అకౌంట్స్, యు ఆర్ ఆల్సో ప్రిపేరింగ్ లా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, టైప్ చేస్తున్నారు అని అనుకుంటున్నాను మీరంతా. సో స్టేజ్ బై స్టేజ్ నేను సడన్గా వచ్చేసి నా రిపోర్ట్స్ నేను అడుగుతాను. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4 చెప్పాలి. పర్ యూనిట్ ఎంత? 40 రూపీస్. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇవ్వలేదే. పర్ యూనిట్ ఇచ్చారు కదా, మరి టోటల్ ఎంత? ఎంత? 2,40,000. లెస్ చేస్తే ఎంత అమ్మా? 1,60,000. అమ్మ పర్ యూనిట్ ఎంత? 1,60,000. 16. అమ్మ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత? పర్ యూనిట్ 1 lakh ఇచ్చేసాడు. 10 తీసేస్తే ఎంత అమ్మా? 6. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 60,000. చూసారా, చాలా సింపుల్. పర్ యూనిట్ కనుక్కుంటున్నాం. ఓకేనా? Profit is equal to sale price per unit minus variable cost per unit into number of units minus fixed cost. Profit is equal to contribution minus fixed cost. Contribution formula very important. Sales minus variable cost. Variable cost sales minus contribution. Sales is equal to variable cost plus contribution. Percentage of sales is equal to percentage of variable cost plus percentage of contribution. So contribution is equal to sales minus variable cost. Contribution per unit is equal to sales price per unit minus variable cost per unit. Contribution is equal to fixed cost plus profit. Sales is equal to variable cost plus contribution. Sales 100%, variable cost is plus contribution. ఇదిగో డయాగ్రామ్ వేస్తే దిస్ ఇస్ ద సేల్స్ డయాగ్రామ్ అమ్మ. కొంత ఏదో ఒక పర్సంటేజ్ ఇస్తే మనం ఇంకొక పర్సంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్సంటేజ్ ఇస్ గివెన్, వీ కెన్ రిమైనింగ్ పర్సంటేజ్ ఏముంటుంది? కాంట్రిబ్యూషన్. ఇఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్సంటేజ్ అంటే పీవీ రేషియో ఇస్ గివెన్, దెన్ రిమైనింగ్ పర్సంటేజ్ ఇస్ వేరియబుల్ కాస్ట్. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్సంటేజ్ కి పీవీ రేషియోకి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్సంటేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టెక్నికల్లీ పీవీ రేషియో. సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫాస్ట్ గా నాన్న. క్యాలిక్యులేట్ ప్రాఫిట్ అంట. ప్రాఫిట్ ఫార్ములా చెప్పేసేయండి ఫాస్ట్ గా. సేల్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. నన్ను సేల్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఎంతమ్మా? 4,000 మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత? 1,000. నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఎంతమ్మా? 10,000. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? 1 lakh. సాల్వ్ చేసేయండి అమ్మా. డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పేయండి. ఇది 2,99,00,000 అంతేగా? 2,99,00,000. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేసినట్టున్నాను. సో వాట్ ఈస్ ద యూనిట్స్ అమ్మా? 200 యూనిట్స్. ఇది కూడా సాల్వ్ చేయండి అమ్మా. క్యాలిక్యులేట్ ప్రాఫిట్ ఫాస్ట్గా. మా సేల్స్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇచ్చాడా? 70% ఆఫ్ సేల్స్ అన్నాడు. ఫస్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
5000 ఇంటూ 70% ఎంత? అమ్మా వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత? 70% ఆఫ్ సేల్ ప్రైస్. 5000 ఇంటూ 70% ఎంతమ్మా? 3500. సో ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి? ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. అమ్మా ఎందుకు నేను ఫస్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను? ఆల్రెడీ ఫార్ములా బ్రెయిన్ లో ఉంది. వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ పర్సంటేజ్ లో ఇచ్చాడు, వాల్యూలో ఇవ్వలేదు. ఫస్ట్ వాల్యూలో కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను, పాసిబుల్ అయిపోయింది. సేల్ ప్రైస్ మీద 70% ఉన్నాడు, పైన చూస్తే సేల్ ప్రైస్ ఉంది. ఎస్, డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది కదా, క్యాలిక్యులేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాం. సో చెప్పేసేయండి అమ్మా, సేల్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఎంత అమ్మా? ఇక్కడ 5000. వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత? ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ 3500 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఎంత అమ్మా? 200 మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? 1,50,000. సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 1,50,000. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, వెరీ సింపుల్ ఫార్ములా అప్లికేషన్. ఇది ట్రై చేయండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. సేల్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఇచ్చాడు, వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ పర్సంటేజ్ లో ఇచ్చాడు, క్యాలిక్యులేట్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంట. వెరీ సింపుల్ నాన్న. కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా వేస్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇది మా సేల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. సేల్ ప్రైస్ ఎంత అమ్మా? 70. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత? ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70% ఆఫ్ సేల్. 70 ఇంటూ 70% ఎంత అమ్మా? 49. 70 మైనస్ 49 ఎంత అమ్మా? 21. ఆర్ ఇంకొక లాగా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఎవరైనా చెప్తారేమో చూద్దాం. వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి కాంట్రిబ్యూషన్ పర్సంటేజ్ ఎంతమ్మా? 30%. వాల్యూ కావాలంటే సేల్స్ మీద అప్లై చేస్తే చాలు. కాంట్రిబ్యూషన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70 ఇంటూ 30%. ఎంత నాన్న? 21. ఎలా అయినా చేయొచ్చు. ఇది రైటా ఎగ్జామ్లో ఏది చేయాలి? యూ కెన్ ఎనీథింగ్. సో జనరల్గా అందరు ఏది చేస్తారు ఎగ్జామ్లో? ఫస్ట్ చేస్తారు, ఈజీ. నెక్స్ట్ మా PV ratio, it's a very important. It is also known as contribution margin ratio or contribution ratio. Technically it is PV ratio, profit volume ratio. Contribution is equal to sales into PV ratio. ఇప్పుడే చూసాం, సేల్స్ ఇంటూ PV ratio. అమ్మా సేల్స్ PV ratio 30% మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొచ్చింది? కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చింది. దెన్ PV ratio ఫార్ములా ఏంటి సార్ అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. ఇప్పుడే చూసాం కదా. ఈ PV ratio కావాలంటే ఏంటి? సేల్స్ని ఇటు పంపించండి అమ్మా. కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. PV ratio is equal to కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ బై సేల్స్ పర్ యూనిట్. మీరు తీసుకుంటే రెండు టోటల్స్ తీసుకోండి, కాంట్రిబ్యూషన్ అండ్ సేల్స్, లేదా పర్ యూనిట్ తీసుకోండి. ఒకటి పర్ యూనిట్ ఒకటి టోటల్ తీసుకుంటే రాంగ్ వస్తుంది, అసలు పర్సంటేజ్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది. దెన్ PV ratio is equal to సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. PV ratio is equal to ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడ్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. PV ratio is equal to సేల్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. ఇవన్నీ ఎలా వచ్చినాయో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నామా లాజికలీ? ఇది ఎలా వచ్చింది? 1 మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్సంటేజ్. వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ PV ratio అండ్ 100% ఆఫ్ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్సంటేజ్ ప్లస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ PV ratio పర్సంటేజ్. ఇది సాల్వ్ చేయండి అమ్మా. ఏమంటున్నాడు? క్వాంటిటీ సోల్డ్ 10,000, సెల్లింగ్ ప్రైస్ 4,000 పర్ యూనిట్, వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ 1,000, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 1,000. PV ratio ఫస్ట్ PV ratio ఫార్ములా చెప్పేసాం. PV ratio is equal to contribution by sales into 100. So what is the contribution? Sales minus variable cost divided by sales into 100. Sales ఎంత నానా? 4,000 minus 1,000 divided by 4,000 into 100. ఎంత వస్తుంది? 75% or 0.75. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అమ్మా. సేల్ ప్రైస్ 2 lakhs, వేరియబుల్ కాస్ట్ 60,000, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 1 lakh. క్యాలిక్యులేట్ PV ratio. సేల్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. ఇక్కడ టోటల్ నాన్న సేల్స్ ఎంత? 2 lakhs. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత అమ్మా? 60,000 డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఎంత అమ్మా? 2 lakhs ఇంటూ 100. ఎంత పర్సంటేజ్? 70%. Right? Example number 10. Sale price 4 per unit, variable cost
వేరియబుల్ కాస్ట్ 2.4 పర్ యూనిట్, క్యాలిక్యులేట్ పీవీ రేషియో. Contribution per unit divided by sale price per unit into 100. Contribution per unit ante sale price per unit minus variable cost per unit into divided by sale price per unit into 100. But sale price per unit entamma 4 minus 2.4 divided by 4 into 100 entamma 40%. 40%. Okay. Next, selling price 1 lakh, variable cost 30%, calculate PV ratio. Now, have you identified ఎప్పుడైనా డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఎంబీఏ ఎగ్జామ్స్ కానీ రాసేటప్పుడు ఈ పీవీ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు, ఏదో 6 మార్క్స్కి ఎప్పుడైనా మీకు ఇంకా వచ్చి ఉండదు, ఎంబీఏ ఎగ్జామ్స్లో వస్తుందమ్మా. అంటే ఎంబీఏ ఎగ్జామ్స్లో సేమ్ ఇదే సిలబస్ అక్కడ ఉంటుంది మీరు రాసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా. సరే, సెల్లింగ్ ప్రైస్ 1 lakh అమ్మా, వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత 30% అమ్మా. 30% అన్న, ఒక నిమిషం ఇది ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. క్యాలిక్యులేట్ పీవీ రేషియో అంటమ్మా. అలా పీవీ రేషియో అసలు డైరెక్ట్గా చెప్పేయచ్చు. ఇది 30% అయితే రిమైనింగ్ పర్సంటేజ్ ఏంటమ్మా, డైరెక్ట్గా అసలు ఫార్ములాలు ఏం అవసరం లేదమ్మా. కాకపోతే ఫార్ములా కూడా అప్లై చేయొచ్చు. ఎంతమ్మా 70%. 30% is the variable cost, remaining percentage is the contribution, PV ratio 70%. 12th one, selling price 2 lakhs, variable cost 30%, calculate PV ratio. Ma PV ratio ఎంతమ్మా 70%. Variable cost is equal to 2 lakhs into sales into variable cost percentage. Sales ఎంతమ్మా 2 lakhs into 30% ఎంత రానా 60,000. Next, to calculate contribution. Contribution is equal to sales into PV ratio or contribution percentage. PV ratio or contribution percentage. 2 lakhs into 70%. ఎంత రానా 1,40,000. ఓకేనా, నోట్ చేశారా, రాసి ఉన్నాయి అన్ని. 12th one, selling price 1 lakh, variable cost ratio, variable cost percentage 40%, fixed cost 20,000, calculate PV ratio అమ్మా. PV ratio remaining ratio అమ్మా 40%, variable cost percentage అయితే remaining percentage ఎంతమ్మా 60% PV ratio. Calculate variable cost is equal to sales into variable cost percentage. Sales ఎంతమ్మా 1 lakh into 40% ఎంతమ్మా 40,000. Calculate contribution is equal to sales into PV ratio. Sales ఎంతమ్మా 1 lakh into 60%, how much it is 60,000. So profit is equal to contribution minus fixed cost. Contribution enta 60,000, fixed cost enta 20,000, ఎంతమ్మా profit 40,000. Formula application. Next, 14th question, selling price total ఇచ్చాడు 8 lakhs, fixed cost total 60,000, profit total 2 lakhs, calculate PV ratio. ఎవరైనా చెప్తారా చూద్దాం. పీవీ రేషియో కాంట్రిబ్యూషన్ కి ఇంకొక ఫార్ములా ఉంది, ఏంటమ్మా కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. వాట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 60,000. వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ 2 lakhs డివైడెడ్ బై సేల్స్ 8 lakhs ఇంటూ 100, హౌ మచ్ 32.5%. Simple, we should strike our brain low. There is other formula for contribution. Sales minus variable cost కాదు, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ అనేది కూడా ఉంది. అందుకనే కాంట్రిబ్యూషన్ మీద ఫార్ములాస్ అన్ని ఒక్క చోట ఇచ్చాను నేను. 15th క్వశ్చన్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ టోటల్ అమ్మా, టోటల్ ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్ సేల్స్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా 6 lakhs. సేల్స్ ఎంత ఇచ్చాడు 6 lakhs. పీవీ రేషియో ఎంత ఇచ్చాడమ్మా 40%. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా 2 lakhs. క్యాలిక్యులేట్ కాంట్రిబ్యూషన్ 6 lakhs into 40%, స్ట్రైట్ అవే ఎంతమ్మా 2,40,000. సో ఎందుకు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇచ్చాడు అంతే. సో స్ట్రైట్ అవే వాట్ ఎవర్ ది పర్సంటేజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్సంటేజ్ సేల్స్ మీద అప్లై చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఏమొస్తుంది కాంట్రిబ్యూషన్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో దెర్ ఈస్ a very important thing. What is that important thing is break even point. So what is break even point? At break even point there is no profit, no loss. The point at which the company could cover its fixed cost. Fixed cost కవర్ అయిపోయింది అంటే ఆ కవర్ అయిపోయిన దగ్గర ఏదైతే పాయింట్ ఉంటుందో అక్కడ నో ప్రాఫిట్ నో లాస్. అండ్ దట్ డిఈపి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ దేంతో మ్యాచ్ అవుతుంది కాంట్రిబ్యూషన్తో.
సో బీఈపీ యూనిట్స్ ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సార్? యాజ్ ఎ మేనేజర్ ఐ షుడ్ ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఐ కెన్ సెల్ టు గెట్ ద ప్రాఫిట్. మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ టు కవర్ మై ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. అందుకని ఏం రాసాను అక్కడ, ఎట్ బీఈపీ ఎంటైర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈస్ కవర్డ్ అండ్ దెర్ ఈస్ నో ప్రాఫిట్ నో లాస్. సో వాట్ ఏంటి సార్ ఫార్ములా, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం బీఈపీ యూనిట్స్ చెప్పండి అమ్మా? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. చాలా మంది కాంట్రిబ్యూషన్ టోటల్ వేస్తాడు, టోటల్ వేస్తే యూనిట్స్ రావు, పాయింట్స్లో వస్తుంది. సో దట్స్ వై ఎందుకు ఆ ఫార్ములా వేస్తారంటే ఇక్కడ దేన్ని మ్యాచ్ చేస్తున్నాం, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ని కాంట్రిబ్యూషన్. సో గ్రాఫ్ గీస్తే ఎలా వస్తుందమ్మా, ద పాయింట్ ఎట్ వేర్ ద ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ లైన్ మీట్స్ విత్ ది కాంట్రిబ్యూషన్, అక్కడ ఆ పాయింట్ని ఏమంటారమ్మా, బీఈపీ పాయింట్. ఇలా ఉంటుంది తెలుసు కదా ఇటు నుంచి. సో అది, సో ఫార్ములా ఏంటమ్మా, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. అదే బీఈపీ వాల్యూ అయితే కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ కాస్త పర్సంటేజ్ తీసుకుంటాను. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్సంటేజ్ ఏమంటారమ్మా, పీవీ రేషియో. ఇఫ్ యూ గెట్ ద వాల్యూ యూ షుడ్ డివైడ్ విత్ ద పర్సంటేజ్. యూనిట్స్ అయితే యూనిట్స్తో డివైడ్ చేయాలి, వాల్యూ అయితే పర్సంటేజ్తో డివైడ్ చేయాలి. పీవీ రేషియో. సో దీన్నే కొంచెం ఇంకా మోడిఫై, కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై బీఈపీ యూనిట్స్. పీవీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై బీఈపీ వాల్యూ. ఇవన్నీ టక్ 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 మనం వచ్చేయాలమ్మా. ఎప్పుడు వస్తాయి, బాగా గ్రిప్ ఉన్నప్పుడు ఫార్ములాస్ మీద. అండ్ అట్ బీఈపీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు fixed cost, BEP value is equal to BEP units into sale price. BEP value is equal to BEP units into sale price. ఇప్పుడు మీకు BEP వాల్యూ కావాలి, ఆల్రెడీ BEP యూనిట్స్ ఉంది, దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే BEP వాల్యూ వస్తుంది, సేల్ ప్రైస్తో. లేదా మీరు ఫార్ములా చేసినా పర్ఫెక్ట్. సో క్వాంటిటీ సోల్డ్ ఎంత అమ్మా, 10. మా క్వాంటిటీ సోల్డ్ ఎంత, 100 యూనిట్స్. క్వాంటిటీ సోల్డ్ ఎంత అమ్మా, 100 యూనిట్స్. సేల్ ప్రైస్ ఎంత అమ్మా, 4000. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత అమ్మా, 1000. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత అమ్మా, 1 lakh. Calculate contribution per unit fast. Sales per unit minus variable cost per unit. Enta ma sale price per unit 4000 minus 1000 enta 3000. Calculate PV ratio. PV ratio formula cheppandi amma. Contribution by sales into 100. కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత, 3000 డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఎంత అమ్మా, 4000 ఇంటూ 100 ఎంత, 75%. సో ఓకే, ఇంకేం అడిగాడు, బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఫార్ములా చెప్పండి అమ్మా. బీఈపీ యూనిట్స్ ఫార్ములా, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత అమ్మా, 1 lakh. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 1 lakh డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఎంత, 3000. ఎంత వస్తుంది, 33.33 యూనిట్స్. అంటే మనం యూనిట్స్ పాయింట్స్ లో రాయకూడదు, ఏం అర్థం, 34. సో బీఈపీ వాల్యూ అమ్మా, బీఈపీ వాల్యూ చెప్పండి అమ్మా. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై పీవీ రేషియో. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత అమ్మా, 1 lakh. 1 lakh డివైడ్ బై పీవీ రేషియో ఎంత, 0.75. గోపి 0.75 ఎంతమ్మా, 333. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్, ఇదా ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 17th క్వశ్చన్ చదవండి అమ్మా. సేల్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు టోటల్ అమ్మా, అది సేల్స్ టోటల్. వేరియబుల్ కాస్ట్ టోటల్ ఇచ్చాడు 60,000. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ టోటల్ ఇచ్చాడు 1 lakh. పీవీ రేషియో కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత అమ్మా, సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. సేల్స్ ఎంత అమ్మా, 2 lakhs మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత అమ్మా, 60,000 డివైడ్ బై సేల్స్ ఎంత అమ్మా, 2 lakhs ఇంటూ 100 ఎంత వస్తుంది, 70. ఆల్రెడీ చేసాం ఇలాంటి సిమిలర్. అండ్ 18th క్వశ్చన్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఇచ్చాడు, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ టోటల్ ఇచ్చాడు, పీవీ రేషియో 45% ఇచ్చాడు. క్యాలిక్యులేట్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ వెరీ సింపుల్ అమ్మా. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ పీవీ రేషియో పర్సంటేజ్ ఎంతమ్మా అమ్మా. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్సంటేజ్ మల్టిప్లై చేస్తే సేల్స్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేస్తే కాంట్రిబ్యూషన్ టోటల్ వస్తుంది, పర్ యూనిట్తో మల్టిప్లై చేస్తే పర్ యూనిట్ వస్తుంది. సేల్స్ పర్ యూనిట్ ఎంత అమ్మా, 4000. కాంట్రిబ్యూషన్ రేషియో ఎంత, 45%. ఎంత వస్తుందో చూడండి, 89 పర్ యూనిట్. And required sales if desired profit is given. Actually, so I need some certain minimum profit, sir. No profit no loss అంటే కాదు, నేను బిజినెస్ చేస్తే మినిమం ప్రాఫిట్ ఉండాలి నాకు, అది కూడా కవర్ అయ్యేలాగా ఎన్ని యూనిట్స్ చెప్పండి. అట్లీస్ట్ మినిమం బ్యాంక్లో ఇంట్రెస్ట్ అన్న రావాలి కదా. సో దాన్ని ఏమంటారమ్మా, డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ అంటారు. సో అప్పుడు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఒకటే కవర్ అయ్యాలా, ప్రాఫిట్ కూడా కవర్ అవ్వాలా.
దట్స్ వై ద ఫార్ములా విల్ బి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్. ఎందుకు ప్రాఫిట్ కూడా యాడ్ చేశాను, బికాస్ దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ప్రాఫిట్. కంపల్సరీ అది కూడా కవర్ అవ్వాలి. నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ ఉండదు నేను. సో నాకు అది కూడా కవర్ అయ్యేలాగా ఎన్ని యూనిట్స్ చెప్పండి, వాటినే నేను మినిమం యూనిట్స్ కింద పెట్టుకుంటాను. సో బికాస్ ఐ నీడ్ సమ్ సర్టెన్ ప్రాఫిట్. సో అది రిక్వైర్డ్ సేల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ ఇన్ యూనిట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. రిక్వైర్డ్ సేల్స్ ఇన్ వాల్యూ అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో. మనం ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అమ్మా. రిక్వైర్డ్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 10,000 ఇచ్చేసాడు. రిక్వైర్డ్ ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? 10,000. రిక్వైర్డ్ సేల్స్ ఇన్ యూనిట్స్ ఫార్ములా చెప్పాలి. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత నాన్న? ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఎంతమ్మా? కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 సేల్ ప్రైస్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ 55 ఎంతమ్మా? 145. 145 ఎంత వస్తుంది? 759 యూనిట్స్ అమ్మా. రిక్వైర్డ్ సేల్స్ ఇన్ వాల్యూ. రిక్వైర్డ్ సేల్స్ ఇన్ వాల్యూ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో. పీవీ రేషియో అంటే అమ్మా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 1 lakh, ప్రాఫిట్ 10,000. పీవీ రేషియో చెప్పండి అమ్మా, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఫార్ములా చెప్పండి. కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంతమ్మా? 145 డివైడెడ్ బై 200 into 100. How much? 72.5% is 0.725. ఎంతమ్మా ఇది టోటల్? 724. సో దిస్ ఈస్ అ వాల్యూ యూ షుడ్ రైట్. మా యూనిట్స్ అయితే యూనిట్స్, వాల్యూ అయితే వాల్యూ కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి, లేకపోతే 1 మార్క్ తీసేస్తారు. రైట్, దిస్ ఇస్ ద 19th క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు 400. వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇచ్చాడు అమ్మా. ఇవన్నీ పర్ యూనిట్ ఏంటమ్మా? ఇవి పర్ యూనిట్. నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇచ్చాడు. సో ఎంతమ్మా? 1100. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇచ్చాడు 2 lakhs. రిక్వైర్డ్ సేల్స్ 10% ఆన్ సేల్స్ ఇచ్చాడు. రిక్వైర్డ్ సేల్స్ ఇన్ యూనిట్స్, రిక్వైర్డ్ సేల్స్ ఇన్ వాల్యూ అంట. సో వెరీ ఎక్సలెంట్ అండ్ బ్రిలియంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం? ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం. ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ప్రాఫిట్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 10% ఆన్ సేల్స్ ఇవ్వలేదు. సేల్స్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఇచ్చాడు. మన సేల్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? 400 into 1100 నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్. దీని మీద ఎంత పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్? 10%. ఎంత వస్తుందో చూడండి అమ్మా. 44,000 ఈస్ ద ప్రాఫిట్. కరెక్టే కదా? ఇంకా మనం కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుందాం. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఎంతమ్మా? సేల్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్. అమ్మా ఎందుకు కాంట్రిబ్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను? రిక్వైర్డ్ సేల్స్ లో కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ కావాలి అని నాకు ముందుగానే ఐడియా ఉంది, అందుకని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. లేదు మీరు ఫార్ములా వేసిన తర్వాత అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో ఎంతమ్మా? 400 మైనస్ 112 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 288. సో కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ వచ్చేసింది. పీవీ రేషియో కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టున్నాం. ఎందుకు? రిక్వైర్డ్ సేల్స్ ఇన్ వాల్యూ అడిగాడు కాబట్టి. C/S into 100. కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. కాంట్రిబ్యూషన్ 288 డివైడెడ్ బై 400 into 100 ఎంత నాన్న? 72%. సో రిక్వైర్డ్ సేల్స్ ఇన్ యూనిట్స్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత నాన్న? 2 lakhs. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 2 lakhs ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? 44,000 డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఎంతమ్మా? 288. ఎంత వస్తుందో చెప్పండి అమ్మా. ఇది 848. సో రిక్వైర్డ్ సేల్స్ వాల్యూ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడ్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ డివైడ్ బై పీవీ రేషియో అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 2 lakhs ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? 44,000 డివైడెడ్ బై 0.72 ఎంత వస్తుందమ్మా? ఎందుకు 72% వేయలేదు అంటే మీరు అలాగే 72 పెట్టి డివైడ్ బై చేస్తారమ్మా. పర్సంటేజ్ ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్స్లో వాడేటప్పుడు పర్సంటేజ్ని డెసిమల్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. 72 పెట్టి డివైడెడ్ బై చేయకూడదు. 72% అంటే డెసిమల్స్లో ఎంత క్యాలిక్యులేషన్లో? 0.72. చాలా మంది అది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. మా ఎంతో చెప్పండి? 3,38,889. ఓకే రైట్, అయిపోయింది. సో ఇలా అనమాట. ఓకేనా?
మా 21st క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి అమ్మా, జస్ట్ ట్రై చేయండి. 21st క్వశ్చన్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. మా రిక్వైర్డ్ సేల్స్ ఇన్ యూనిట్స్, రిక్వైర్డ్ సేల్స్ ఇన్ వాల్యూ. ఫస్ట్ రిక్వైర్డ్ ప్రాఫిట్ కనుక్కోవాలంటే వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇవన్నీ కనుక్కోవాలి. సో అది ఫస్ట్ రిక్వైర్డ్ ప్రాఫిట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇప్పుడే కనుక్కున్నాం. చెప్పండి అమ్మా. సేల్స్ ఇంటూ 10%. సేల్స్ ఎలా వస్తుంది? 500 ఇంటూ 1100 సేల్స్ వచ్చేసింది ఇంటూ 10% ఎంత వస్తుంది చూడండి మా డైరెక్ట్ 55,000. మా వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40% ఆన్ సేల్స్. ఎంతమ్మా? 500 ఇంటూ 40% ఎంతమ్మా? ఎంత? 200. మా కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ 2 ways లో చేయొచ్చు మనం. నేను యాజ్ సింపుల్ వేలో చేస్తాను. సేల్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. సేల్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా? 500 మైనస్ 200 ఎంతమ్మా? 300. పీవీ రేషియో కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. పీవీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100 ఎంతమ్మా? 300 డివైడెడ్ బై 500 ఇంటూ 100 ఎంత? 60%. సో రిక్వైర్డ్ సేల్స్ ఇన్ యూనిట్స్ అమ్మా. రిక్వైర్డ్ సేల్స్ ఇన్ యూనిట్స్ ఫార్ములా చెప్పండి అమ్మా. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? 2 lakhs. ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? 55,000 డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఎంతమ్మా? 300. ఎంత వస్తుంది? 850నా? కరెక్టే కదా? చెక్ చేయాలి. వాల్యూ ఫార్ములా చెప్పండి అమ్మా. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో. రిక్వైర్డ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? 2 lakhs. ప్రాఫిట్ ఎంత? 55,000. ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా. పీవీ రేషియో ఎంతమ్మా? 0.60. 60% వేయకూడదు. ఎంత వచ్చింది ఇది? 4,25,000. ఓకే. సో సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. కథ ఏవే అలా చేసినా పర్లేదు. యాక్చువల్లీ షణ్ముఖ్ అంటున్నాడు సార్ 40% వేరియబుల్ కాస్ట్ అయితే రిమైనింగ్ పర్సంటేజ్ పీవీ రేషియో కదా. వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ టైమ్ సేవింగ్ వీ కెన్ టేక్ డైరెక్ట్లీ 60%. మా వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్సంటేజ్ 40 అయితే రిమైనింగ్ పర్సంటేజ్ పీవీ రేషియో పర్సంటేజ్. సో ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ టైమ్ సేవింగ్ డైరెక్ట్గా మనం ఫార్ములా యూజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా కూడా పీవీ రేషియో 60% తీసుకోవచ్చు. 22nd question. Required sales when desired profit is expressed in percentage on sales is a wonderful question amma. So చేయండి. చేస్తారా? ఓకే చెప్పండి. డిజైర్డ్ రిటర్న్ ఇచ్చాడు 10% ఆన్ సేల్స్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇచ్చాడు 20,000. పీవీ రేషియో ఇచ్చాడు 30%. సో ఫైండ్ ద సేల్స్ రిక్వైర్డ్ సేల్స్ అన్నాడు అమ్మా. సో వి షుడ్ ద ఫస్ట్ థాట్ మనం ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఎలా చేయాలో క్వశ్చన్ ఆగిపోయారు మార్జినల్ కాస్టింగ్లో, ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు, ద బేసిక్ ఫార్ములా ఉంటుంది కదమ్మా, అదేసి ట్రై చేయండి. ఎప్పుడైనా సరే మార్జినల్ కాస్టింగ్లో మీరు క్వశ్చన్ ఆగిపోయారు, మీకు ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలో తెలియట్లేదు, సో ట్రై విత్ ద బేసిక్ ఫార్ములా. దేర్ ఆఫ్టర్ ట్రై విత్ అదర్ ఫార్ములాస్. ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫార్ములా? మెయిన్ ఫార్ములా ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్, సో ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. సో ట్రై విత్ దిస్ బేసిక్ ఫార్ములా. సో ఇది ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ సేల్స్ మనకు తెలియదు, దాన్ని ఎక్స్ అనుకోండి. ఈ ఫార్ములా ఫిల్ చేద్దాం. మనకు ప్రాఫిట్ కూడా పర్సంటేజ్ ఆన్ సేల్స్ ఇచ్చాడు. డిజైర్డ్ రిటర్న్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 10%. అంటే 10% అంటే జస్ట్ 10% ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అమ్మా వాల్యూ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి మనం సేల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ తీసేద్దాం. ఓకేనా? పర్ యూనిట్ కూడా కొట్టేద్దాం. సో అలాంటి క్వశ్చన్ కూడా ఒక ఫ్రేమ్ చేస్తే బాగుండేది. మనం ఈసారి ఫ్రేమ్ చేద్దాం. ఓకేనా? పర్ యూనిట్ క్వశ్చన్ కూడా ఫ్రేమ్ చేద్దాం. అమ్మా ఇప్పుడు సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్, సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ చేయండి అమ్మా. వేరియబుల్ సేల్స్ ఎక్స్ అనుకోండి, వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? ఎలా తెలిసింది వేరియబుల్ కాస్ట్ 70% అని? పీవీ రేషియో ఎంతమ్మా? 30% అయితే, పీవీ రేషియో 30% అయితే వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 70% ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 20,000. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.
0.1x is equal to x minus 0.7x minus 20,000. అమ్మా ఎందుకు మీరు టోటల్స్ తీసుకున్నారు సార్ ఫార్ములాలో, ఎందుకు పర్ యూనిట్ తీసుకోలేదంటే ఇన్ ద క్వశ్చన్ యూనిట్స్ ఇవ్వాల, క్వశ్చన్లో యూనిట్స్ ఇవ్వాల, అదే క్లూ. క్వశ్చన్లో యూనిట్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మీరు పర్ యూనిట్ తీసుకోకూడదు, తీసుకుంటే మీరు ఆగిపోతారు ఎక్కడో చోట. క్వశ్చన్లో యూనిట్స్ ఇవ్వలేదు, మీరు అన్ని టోటల్స్ తీసుకోవాలి. క్వశ్చన్లో యూనిట్స్ ఇస్తే మీరు పర్ యూనిట్ తీసుకున్నా ఉంటుంది. అర్థమైందా క్లూ? సో అదొక క్లూ నాన్న. ఇది సాల్వ్ చేసేసి చెప్పండి అమ్మా, డైరెక్ట్గా ఎక్స్ చెప్పేసేయండి నాకు. సేల్స్ వచ్చేసింది, ప్రాఫిట్ చెప్పేయండి అమ్మా. ఓయ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10% ఆఫ్ సేల్స్. సేల్స్ ఎంత? 1 lakh. 1 lakh ఇంటూ 10% ఎంత అమ్మా? 10,000. అయిపోయింది. రిక్వైర్డ్ సేల్స్ ఫార్ములా చెప్పండి అమ్మా. రిక్వైర్డ్ సేల్స్ వాల్యూయే కనుక్కోగలను, ఎందుకంటే పర్ యూనిట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత రానా? 20,000. ప్రాఫిట్ ఎంత అమ్మా? 10,000. పీవీ రేషియో ఎంత అమ్మా? ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు 0.3. ఎంత వస్తుందమ్మా? 1 lakh. ఇట్స్ వెరీ నైస్ క్వశ్చన్ అమ్మా, బ్రిలియంట్ క్వశ్చన్ ఇది. సో ఇది ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ అ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ మీన్స్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ బీఈపీ. బీఈపీ అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బీఈపీ. వాట్ ఈస్ బీఈపీ? The point where the fixed cost is covered and there is no profit and no loss. So BEP is the minimum number of units. It's the minimum number of units where the fixed cost is covered. And at BEP the profit, no, there is no profit and no loss. And at BEP the fixed cost is matched with contribution. Then what is MOS? That is required sales, right? So required sales is nothing but the total sales to cover entire fixed cost and profit. That margin of safety is the excess. మరి రిక్వైర్డ్ సేల్స్ అంటే ఏంటి? మీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కవర్ అవ్వాలి, ఈ ప్రాఫిట్ కూడా రావాలి. మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటే ఏంటి? బీఈపీ కాకుండా ఎక్సెస్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంది. నేను బిజినెస్ చేస్తే ప్రాఫిటే, మినిమం బీఈపీ కోసం నేను ఎప్పుడు బిజినెస్ చేయను. నేను బిజినెస్ చేస్తే ఏంటమ్మా? ప్రాఫిట్. ఐఎమ్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిజినెస్, కొత్త స్టోర్ పెడుతున్నాను, అక్కడ బీఈపీ కోసం నాకు స్ట్రగులే ఉండదు. నాకు బీఈపీ కంటే ఎక్సెస్ ఎంత వస్తుందో కావాలి, బీఈపీ కంటే ఎక్సెస్ యూనిట్స్ ఎన్ని వస్తుందో కావాలి. సో అందుకని నేను ఫార్ములా అంటే కంపల్సరీ ఏమొస్తుందమ్మా? నాకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై ఏంటమ్మా? ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై సో కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ అంటే ఎక్సెస్ యూనిట్స్ వస్తాయి. సో అందుకనే ఏమన్నారమ్మా? ఎంఓఎస్ ఇస్ ద సేల్స్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ బీఈపీ. ఎంఓఎస్ ఇస్ ద సేల్స్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ బీఈపీ. సో ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టోటల్ సేల్స్ అండ్ బీఈపీ. టోటల్ సేల్స్ లోంచి బీఈపీ తీసేస్తే మీకు మార్జిన్ ఏదైతే సమ్, బట్ బీ కేర్ఫుల్ నెగిటివ్ అమౌంట్ వస్తే దట్ ఈస్ నాట్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. ఎప్పుడు నెగిటివ్ అమౌంట్ వస్తుంది? మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాము. ఎప్పుడు నెగిటివ్ అమౌంట్ వస్తుంది? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ రీచ్డ్ యువర్ బీఈపీ, అంటే బీఈపీ 500 యూనిట్స్ అమ్మా, బట్ యూ హ్యావ్ సెల్లింగ్ ఓన్లీ 400 యూనిట్స్, అప్పుడు మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఉంటుందా? అప్పుడు ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే నెగిటివ్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏం రాయాలమ్మా? 0. ఇట్ ఈస్ నో ప్రాఫిట్, రైట్? సో అంతేగాని క్యాలిక్యులేట్ చేసి నెగిటివ్ అమౌంట్ లేకూడదు. ఇట్స్ రైట్. నెగిటివ్ అంటే గ్రాఫ్లో గీసినా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది? 4th quarterలో, 3rd Q3లోకి వెళ్ళిపోద్ది. అంటే తెలియదులే, ఓకే. అది దెన్ ఎంఓఎస్ ఇన్ ద వాల్యూ, ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో, కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడెడ్ బై వాల్యూ అయితే. సో ప్రాఫిట్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఎంఓఎస్ యూనిట్స్ ఇంటూ కాంట్రిబ్యూషన్ రేషియో. ప్రాఫిట్కి ఇంకొక ఫార్ములా ఏంటి? ఎంఓఎస్ వాల్యూ ఇంటూ పీవీ రేషియో. ఎట్ ది సేమ్ టైం కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై ఎంఓఎస్ యూనిట్స్. పీవీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఓఎస్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై ఎంఓఎస్ పీవీ రేషియో అంటే ఎంఓఎస్ వాల్యూ, ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై ఎంఓఎస్ వాల్యూ. ఇవి ఎలా గుర్తుంటాయి సార్ అంటే ఈ రెండు ఫార్ములాలు ఎప్పుడైతే మన గ్రిప్లో వస్తాయో ఈ మిగతావన్నీ వచ్చేస్తాయి అమ్మా రెండుగా. ఎంఓఎస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఓఎస్ యూనిట్స్ ఇంటూ సేల్ ప్రైస్. సో అంటే మనకి ఫార్ములా చాలా తక్కువ, హార్డ్లీ ఒక 10 ఉంటాయి. ఆ 10 నుంచి మిగతా జనరేట్స్ అయినాయి. 10 కూడా ఉండవు, లెస్ దాన్ 10, 6 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. మిగతావన్నీ ఆ 6 ఫార్ములాస్ నుంచి జనరేట్ అయిన ఫార్ములాస్. సరే ట్రై దిస్ వన్. ఇది అంటే మాకు ఎంత చదివినా గుర్తుండట్లేదు సార్ ఫార్ములాస్ అన్న వాళ్ళకి ఈ డయాగ్రామ్ అమ్మ. సో ఇట్స్ ఓకే, ఎంత చదివినా గుర్తుండట్లేదు అనేటప్పుడు ఇదిగో ఈ పిల్లర్ డయాగ్రామ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో హియర్ ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళేటప్పుడు ఇంటూ, అండ్ అటు నుంచి ఇటు వచ్చేటప్పుడు డివైడెడ్ బై. ఓకే, దే ఆర్ 2 pillars ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంఓఎస్ ఇంటూ పీవీ రేషియో ఏమవుతుందమ్మా? ప్రాఫిట్ సేల్స్. ఫస్ట్ సేల్స్ అమ్మా, సేల్స్ ఇంటూ పీవీ రేషియో అమ్మ, సేల్స్ ఇంటూ పీవీ రేషియో ఏమవుతుందమ్మా?
సేల్స్ ఇంటూ పీవీ రేషియో ఏమొస్తుంది, కాంట్రిబ్యూషన్. అమ్మ అటు నుంచి ఇటు వచ్చేటప్పుడు కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో ఏమొస్తుందమ్మా, సేల్స్. ఇగో ఈ రెండింటికి మధ్యలో రిలేషన్. ఇటు నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమో మల్టిప్లై, అటు నుంచి వచ్చేటప్పుడు డివైడెడ్ బై. సో మధ్యలో పీవీ రేషియో, సేల్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో ఏంటి, సేల్స్. అలా నెక్స్ట్ సేల్స్ అంటే ఇదిగో ఈ పిల్లర్ అమ్మ. సేల్స్ అంటే ఏంటి, బీఈపీ ప్లస్ ఎంఓఎస్. కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే ఇదిగో ఈ పిల్లర్ అమ్మ, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. బీఈపీ ఇంటూ పీ రేషియో అమ్మ, బీఈపీ ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్తున్నావు, బీఈపీ ఇంటూ పీవీ రేషియో ఏమొస్తుందమ్మా, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. మరి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ నుంచి బీఈఎస్ రావాలంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో. సో ఎంఓఎస్ ఇంటూ పీవీ రేషియో ఏమొస్తుందమ్మా, ప్రాఫిట్. మరి ప్రాఫిట్ నుంచి ఎంఓఎస్ రావాలంటే ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో. నాకు తెలిసి ఇది అవసరం అసలు. నిజంగా ఫార్ములాస్ లాజిక్తో చదువుకున్న వాళ్ళు చూస్తే ఎందుకు ఇదంట చిరాకు పుట్టింది అనమాట. ఆల్రెడీ మేము లాజిక్తో ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నాం, ఏంటి ఇది అని అసలు వినబుద్ధి కాదు కూడా. బట్ ఫార్ములాస్ కొంచెం ఎక్కువసేపు చదివినా నాకేం రావట్లేదు, అస్సలు గుర్తుండట్లేదు అంటే మరి పాస్ అవ్వాలి కదా. అలాంటప్పుడు ఇది మనకు వస్తుంది. సేల్ ప్రైస్ is equal to 150, వేరియబుల్ కాస్ట్ is equal to 35, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ is equal to 1000, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ is equal to 1 lakh, calculate MOS యూనిట్స్, calculate MOS వాల్యూ. ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. చెప్పండి అమ్మ, ప్రాఫిట్ చెప్పాలి. మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. సేల్ ప్రైస్ ఎంత అమ్మా, 150. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత, 35. నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఎంత అమ్మా, 1000. మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత అమ్మా, 1 lakh. ఎంత వస్తుందో చెప్పండి ఇది డైరెక్ట్గా, 15,000. 15,000 ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఎంఓఎస్ వాల్యూ అమ్మా, ఎంఓఎస్ యూనిట్స్ ఫార్ములా చెప్పాలి అందరూ. ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందమ్మా, 15,000. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఎంత, ఎలా వచ్చింది, సేల్ ప్రైస్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత అమ్మా, 115. 115 అంటే ఎంత, 131 యూనిట్స్, ఎక్సెస్ యూనిట్స్. అమ్మ ఎంఓఎస్ వాల్యూ ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు, మీరు సేల్ ప్రైస్తో అయినా మల్టిప్లై చేయొచ్చు. నేనేం చేస్తాను, ఆల్రెడీ సేల్ ప్రైస్తో మల్టిప్లై చేస్తాను. ఎంత అమ్మ సేల్ ప్రైస్, 150. ఎంత వస్తుంది అమ్మ, 6. ఓకే నాన్న. 24th క్వశ్చన్ చేయండి అమ్మా. సేల్స్ ఇచ్చాడు, వేరియబుల్ కాస్ట్ టోటల్ ఇచ్చాడు, యూనిట్స్ ఇచ్చాడు 1000, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇచ్చాడు. బీఈపీ యూనిట్స్ అంట, బీఈపీ వాల్యూ అంట, ఎంఓఎస్ యూనిట్స్ అంట. ఫాస్ట్గా ఫస్ట్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అమ్మా. ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. సేల్స్ ఎంత అమ్మా, 2 lakhs మైనస్ 35,000 మైనస్ 85,000 ఎంతమ్మా, టోటల్ అమ్మా వాల్యూస్ టోటల్ ఇవి. ఊరికే ఇచ్చాడులేమ్మా, చెప్పు. పర్ యూనిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా, కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ మరి కావాలి కదా. చెప్తున్నాను మా షణ్ముఖ్ డౌట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇచ్చారు కదా, పర్ యూనిట్ అనుకోవచ్చు కదా, టోటల్ ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటున్నారు. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ కావాలి కదా మనకి, అందుకని ఇచ్చాడు. ప్రాఫిట్ వచ్చేసిందమ్మా 80,000. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్, ఫస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అమ్మా. కాంట్రిబ్యూషన్ టోటల్ ఎంత, సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా, సేల్స్ 2 lakhs మైనస్ 35,000 ఎంతమ్మా, 1,65,000. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ అంటే డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఎంతమ్మా, 1000 యూనిట్స్ ఎంతమ్మా, 165. పీవీ రేషియో కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఒకేసారి. కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంతమ్మా, 165. 1,65,000 డివైడెడ్ బై 2 lakhs ఇంటూ 100 ఎంతమ్మా, 82.5%. ఫస్ట్ ఒక్కొక్కటిగా రాసుకుందాం. బీఈపీ యూనిట్స్ ఫార్ములా, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా, 85,000 డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ 165 ఎంత వస్తుంది. నెక్స్ట్ బీఈపీ వాల్యూ, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో. అమ్మ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత, 85,000. పీవీ రేషియో ఎంతమ్మా, 0.825 ఎంతమ్మా, 1,03,030. నెక్స్ట్ ఎంఓఎస్ యూనిట్స్ ఫాస్ట్గా, ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్.
ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా 80,000 డివైడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఎంత 165 ఎంతమ్మా 485 యూనిట్స్. ఎంఓఎస్ వాల్యూ ఫార్ములా వేసేద్దాం. ప్రాఫిట్ డివైడ్ బై పీవీ రేషియో. ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80,000 డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో ఎంతమ్మా 0.825 ఎంతమ్మా. ఓకేనా. సో ఇవి చాలా సింపుల్ అమ్మా, ఇవే ఫార్ములాస్ గుర్తుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్. సేల్స్ ఇచ్చాడమ్మా, బీఈపీ ఇచ్చాడు, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇచ్చాడు, ఎంఓఎస్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంట. బీఈపీ ఇచ్చేసాడు అమ్మా. ఎంఓఎస్ వాల్యూ ఫార్ములా చెప్పండి అమ్మా. ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో. ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ అమ్మా. ఇది ఫార్ములా. కానీ ఆల్రెడీ బీఈపీ సేల్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి రిమైనింగ్ ఏంటమ్మా ఎంఓఎస్. టోటల్ సేల్స్ లోంచి ఈ ఫార్ములా కాకుండా డైరెక్ట్గా వాల్యూ ఏంటమ్మా టోటల్ సేల్స్ మైనస్ బీఈపీ వాల్యూ. ఈ ఫార్ములా మనం అప్లై చేద్దాం లేదో చూసాము, మనకు పాసిబుల్ కాలేదు. సో టోటల్ సేల్స్ మైనస్ బీఈపీ వాల్యూ. టోటల్ సేల్స్ ఎంతమ్మా 2,50,000, బీఈపీ ఎంతమ్మా 1,00,000, రిమైనింగ్ ఏంటమ్మా ఎంఓఎస్ ఎంతమ్మా 1,50,000. ఓకే, ఎంఓఎస్ వాల్యూ వచ్చింది. దెన్ హీఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ప్రాఫిట్ అమ్మ. ప్రాఫిట్ ఎక్సలెంట్ నాన్న. పీవీ రేషియో మరి పీవీ రేషియో ఎక్సలెంట్ నాన్న. బీఈపీ వాల్యూ నుంచి పీవీ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. బీఈపీ వాల్యూ ఫార్ములా అమ్మ. బీఈపీ వాల్యూ ఫార్ములా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో. బీఈపీ వాల్యూ ఫార్ములా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో. బీఈపీ వాల్యూ ఎంతమ్మా 1,00,000, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా 80,000. పీవీ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అమ్మా. డైరెక్ట్ పీవీ రేషియో 80,000 డివైడ్ బై 1,00,000 80%. పీవీ రేషియో వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎంఓఎస్ వాల్యూ ఉంది, పీవీ రేషియో వచ్చింది. ఎంఓఎస్ వాల్యూ ఫార్ములా రాసేద్దాం. ఎంఓఎస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో. ఎంఓఎస్ వాల్యూ తెలుసమ్మా 1,50,000. ప్రాఫిట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. పీవీ రేషియో ఎంతమ్మా 0.80. డైరెక్ట్గా ప్రాఫిట్ ఎంత చెప్పండి అమ్మా. పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1,50,000 into 80%. 1,20,000. 1,50,000 into 80%. 1,20,000. 1,20,000. ఓకేనా. సో ఇవి. నెక్స్ట్ దిస్ వన్, ఇట్స్ ఆల్సో వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ నాన్న. ఈజీగా చేసేయచ్చు. ఎంఓఎస్ వాల్యూ చెప్పేసేయండి అమ్మా. ఫార్ములా ప్రాఫిట్ బై పీవీ రేషియో. ప్రాఫిట్ ఎంత ఇచ్చాడు 40,000. పీవీ రేషియో ఎంతమ్మా 0.3 ఎంతమ్మా 1,33,333. కరెక్టేనా. సో మనం సక్సెస్ఫుల్గా మెయిన్ ఫార్ములాస్ అన్ని కంప్లీట్ చేసామమ్మా. బీఈపీ ఎంఓఎస్ కూడా కంప్లీట్ చేసాం. సో ఎంఓఎస్ రేషియో వెరీ సింపుల్. ఇది టోటల్ ఎంఓఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఓఎస్ డివైడ్ బై టోటల్ సేల్స్ అమ్మా. బీఈపీ రేషియో అంటే బీఈపీ డివైడెడ్ బై టోటల్ సేల్స్. ఎంఓఎస్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ బీఈపీ రేషియో. బీఈపీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఎంఓఎస్ రేషియో. బీఈపీ రేషియో ప్లస్ ఎంఓఎస్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100%. ప్రాఫిట్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఓఎస్ రేషియో ఇప్పుడే చేసాం. ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఓఎస్ ఇంటూ పీవీ రేషియో. ఆ రేషియో కావాలంటే ఎంఓఎస్ రేషియో ఇంటూ పీవీ రేషియో అమ్మా. ఇంక రేషియోస్ అన్ని సిఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100 అంటే పీవీ రేషియో. వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ సిఎంఆర్ రేషియో. సిఎంఆర్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో. వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో ప్లస్ సిఎంఆర్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100%. ఎంఓఎస్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఓఎస్ డివైడ్ బై టోటల్ సేల్స్. బీఈపీ అంటే బీఈపీ డివైడ్ బై టోటల్ సేల్స్. ఎంఓఎస్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ బీఈపీ రేషియో. బీఈపీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఎంఓఎస్ రేషియో. బీఈపీ రేషియో ప్లస్ ఎంఓఎస్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. రేషియోస్ అన్ని ఒక చోట రాసామన్నమాట. ఓకేనా. అంటే వీటి మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా సార్ అంటే మేబీ అడగొచ్చేమో కదా, అందుకని ఒక చోట రాశాను. దిస్ వన్ ఇక మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈజీగా చేసేలాగా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇచ్చేద్దాం అమ్మా. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత 20,000. మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇప్పుడు 20,000 ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తీసుకుని ఫాస్ట్గా ఎవరైనా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం చూద్దాం. ఇప్పుడు సొంతంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అమ్మా. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 20,000 ఫాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, కాంప్లికేట్ చేయకుండా. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 20,000 అయితే బీఈపీ వాల్యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి బీఈపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో.
ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా 20,000. బీఈపీ వాల్యూ ఎంత 1 lakh. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా 20,000 డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో ఎంతమ్మా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో పీవీ రేషియో ఎంత వస్తుంది చూడండి అమ్మా. ఎక్సలెంట్ నాన్న 20%. పీవీ రేషియో ఎంత వచ్చింది 20%. ఇక్కడ రాసేయండి 20%. ఎంఓఎస్ వాల్యూ అడిగాడు. ఎంఓఎస్ వాల్యూ ఎంత చూడండి అమ్మా. ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో. అమ్మా ఎంఓఎస్ యూనిట్స్ ఇచ్చాడు కదా, సేల్స్ పర్ యూనిట్. ఎంఓఎస్ వాల్యూ అమ్మా సేల్స్ పర్ యూనిట్. ఎంఓఎస్ వాల్యూ ఎంతమ్మా 100. ఎంఓఎస్ యూనిట్స్ ఎంత 120. సేల్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా 100. ఎంత వస్తుందో చూడండి 12,000. సో ఇక్కడ ఎంత వద్దమ్మా 12,000. నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు ఎంతమ్మా 20,000. క్యాలిక్యులేట్ ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ ఫార్ములా ఎంఓఎస్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఎంఓఎస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో. ఎంఓఎస్ వాల్యూ ఎంతమ్మా 12,000. ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో ఎంత 0.2. ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12,000 ఇంటూ 20%, 2400. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఎవరైనా చెప్తారో చూద్దాం అమ్మా. మా పీవీ రేషియో ఎంత 20%. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ పీవీ రేషియో. కరెక్టా రాంగా? ఎందుకు కాంట్రిబ్యూషన్ రేషియో పర్ యూనిట్తో మల్టిప్లై. సేల్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా 100. కాంట్రిబ్యూషన్ రేషియో ఎంత 20%. ఎంత వస్తుందమ్మా 20. ఎలా ఇచ్చినా క్వశ్చన్ చేయగలిగి ఉండాలి. వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో అమ్మ డైరెక్ట్గా చెప్పండి అమ్మా. వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో 80%. వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ 100 ఇంటూ 80% ఎంతమ్మా 80. టోటల్ సేల్స్ 100 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఎంతమ్మా 12,000. 120 ఇంటూ 100 ఎంత 1,12,000. 1 టోటల్ సేల్స్ నానా 1 lakh ప్లస్ 12,000, 1,12,000. ఓకేనా? బీఈపీ ప్లస్ ఎంఎస్ మనం వేరే చేసాం. ఇంకా ఈసారి మనం క్వశ్చన్ ఏంటి, ఫిక్స్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడు, అప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అలా నెంబర్ ఆఫ్ వేస్లో మీరు ఎలా ఇచ్చినా క్వశ్చన్ చేయగలిగి ఉండాలి. అంటే అదే క్వశ్చన్ ఇస్తాడని ఉందా, నెంబర్స్ మార్చేస్తాడా? ఈసారి మనం ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 20,000 ఇచ్చా, నేను ఇప్పుడు అదే ప్లేస్లో ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20,000 అన్నాను అనుకోండి, చేయగలరా చేయలేరా? చేయగలరు. ఏముంది అక్కడ, ఫార్ములాస్లో మారుతాయి అంతే, లాజిక్ మార్పు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ప్లేస్లో నేను ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇవ్వకుండా పర్సంటేజ్ ఆన్ సేల్స్ ఇచ్చాను, ఏంటి 20% ఆన్ సేల్స్ ఇచ్చాను, చేయగలరా చేయలేరా? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 20% ఆన్ సేల్స్ ఇచ్చాను, చేయగలరు. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కాదు, ప్రాఫిట్. ఆల్రెడీ అలాంటివి చేసాం. సో అలా మీరు ఏదైనా చేయగలిగి ఉండాలి. ఇదిగో ఏమైనా మీరు చేయలేకపోయారమ్మా, మీకు ఏం ఫార్ములా అప్లై చేయనో రావట్లేదు, అసలు మీకు ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలో తెలియట్లేదు. ఆ క్వశ్చన్ చదివిన తర్వాత ఇదేంతో స్టార్ట్ చేయాలి, ఫస్ట్ మీరు ఆ ఫార్ములా వేయండి. ఆ ఫార్ములాలో మీకు ఏం కనిపిస్తున్నాయో క్వశ్చన్లు అవి ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. రిమైనింగ్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేయండి. అయినా సరే రావట్లేదా, ఎక్స్ అనుకుంటే ఏదైనా వస్తుందో లేదో ట్రై చేయండి. పర్సంటేజ్లో ఇచ్చినాం ఈ ఆన్సర్ ఆటోమేటిక్గా స్టెప్ బై స్టెప్ వచ్చేస్తుంది. లేదా మీరు సగం వర్కౌట్ చేస్తారు కదా, ఫార్ములాస్ ఏది మీకు నచ్చిన ఫార్ములాస్ అక్కడ ఏది కనుక్కున్నాడో ఆ ఫార్ములాస్ అనే వేస్తారు కదా. సో మా 3 ఎంత మీకు అట్లీస్ట్ మా ఫార్ములాస్కైనా కొంత మార్క్ ఆగండి అమ్మా, చాలాసార్లు చేస్తున్నారు. హలో, అమెజాన్ క్రెడిట్ కార్డులు ఇస్తున్నారా? ఫోన్ చేసి క్రెడిట్ కార్డు తీసుకోండి అమెజాన్ అంటున్నారు. అమెజాన్ క్రెడిట్ కార్డు, క్రెడిట్ కార్డు తీసుకోవాలంట. మన టైం వేస్ట్ అవుతుంది కదా, రికార్డింగ్ అవుతుంది. సరే 28th క్వశ్చన్ ఫాస్ట్గా నా ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాఫిట్ అమ్మ ఎంత ఇచ్చాడు ప్రాఫిట్. ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాఫిట్ ఫార్ములా, బేసిక్ ఫార్ములా చెప్పండి అమ్మా. ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. సేల్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా 20, వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా 50, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఎంత 20,000 మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత 35,000. అమ్మా ఎంత వస్తుంది
65,000. మా టార్గెట్ ప్రాఫిట్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాడు. ఎంత ఇచ్చాడమ్మా టార్గెట్ ప్రాఫిట్ క్వశ్చన్లో? 8% ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 10 lakhs into 8% ఎంతమ్మా? 80,000. దిస్ ఇస్ ద టార్గెట్ ప్రాఫిట్ నాన్న. ఓకే, టార్గెట్ ప్రాఫిట్ కూడా వచ్చేస్తుంది 80,000. టు అచీవ్ టార్గెట్ ప్రాఫిట్ హౌ విల్ ద సేల్ ప్రైస్ చేసామా లేదా? ఇప్పుడు మా ఫార్ములా ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు మనకి టార్గెట్ ప్రాఫిట్ ఎంతో తెలుసు, ఇది అచీవ్ చేయాలి. ఇది అచీవ్ చేయాలంటే సేల్ ప్రైస్ పాతది ఉండకూడదట. అంటే సేల్ ప్రైస్ ఎంత అనుకున్నాం మనం? ఎక్స్. వేరియబుల్ కాస్ట్ పాతదే ఉండొచ్చు, ఎంత? 15. రిమైనింగ్ అన్ని సేమ్ అమ్మా. ఇంటూ ఎంతమ్మా? 20,000. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత నాన్న? 35,000. ఎంత వస్తుందో చూడండి అమ్మా. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20.75. సేల్ ప్రైస్ ఎంత ఉంటే సరిపోతుందమ్మా? 20.75. అదే వేరియబుల్ కాస్ట్ అయితే సేమ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎక్స్ అనుకున్నాం. ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఈసారి ఏది ఎక్స్ అనుకుంటాం? 80,000 మైనస్ సేల్ ప్రైస్ 20 మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఎంతమ్మా? 20,000 మైనస్ 35,000. ఎంత వస్తుందమ్మా? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14.25. ఈసారి మనం ఏం అనుకుంటాం? ఈసారి ఏమడిగాడు? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎక్స్ అనుకోవాలి. ఏది కావాలంటే అది ఎక్స్ అనుకోవాలి. పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ప్రాఫిట్ 80,000. వీ రిక్వైర్డ్ 80,000. ఫర్ దట్ పర్పస్ సేల్ ప్రైస్ 20 ఉండాలి, 15 వేరియబుల్ కాస్ట్, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ 20,000 మైనస్ ఎక్స్. ఎక్స్ ఎంతమ్మా? 20,000. లాస్ట్ వన్ అమ్మా. లాస్ట్ వన్ ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్. ఈసారి ఏం ఎక్స్ అనుకుంటాం? సేల్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అమ్మా ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. అమ్మా ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? 80,000 మైనస్ సేల్ ప్రైస్ ఎంత? 20 మైనస్ 15 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 35,000. ఎంత వస్తుంది? 23,000. చేసామా లేదా ఇవన్నీ? చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఇది. మా ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 29. సేల్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు, 2021 ఇచ్చాడు, 2022 ఇచ్చాడు. వేరియబుల్ కాస్ట్ 60 ఇచ్చాడు, 60 ఇచ్చాడు. వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. మా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇచ్చాడు. సో బీఈపీ యూనిట్స్ అంట. బీఈపీ యూనిట్స్ ఇది చేసామా? మా బీఈపీ యూనిట్స్ ఎంతమ్మా? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? 20 lakhs డివైడెడ్ బై సెకండ్ కేసులో ఎంతమ్మా? 667. ఈ కింద కదా ఇవి కదా. ఊరికే నేను యాడ్ చేశానమ్మా. ఓకే రైట్. సేల్స్ 2,50,000 ఇచ్చాడు. డైరెక్ట్ మెటీరియల్ అమ్మ ఇది చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఇది. ఎందుకంటే ట్రేడింగ్ అండ్ పిఎన్ఎల్ ఇచ్చాడు, మనం మార్జినల్ కాస్టింగ్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. whenever these questions are given, first of all divide variable cost and fixed cost. ఫస్ట్ స్టెప్ అదేనమ్మా. ఎప్పుడైతే మీకు ట్రేడింగ్ అండ్ పిఎన్ఎల్ ఇస్తారో అక్కడ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివిజన్ ఉండదు. మీరు మార్జినల్ కాస్ట్ సమ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేసుకోవాలి? వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడ్ చేసుకోవాలి. సేల్స్ ఎంతమ్మా? సేల్స్ 2,50,000. వేరియబుల్ కాస్ట్ చెప్పేసాను ఫాస్ట్గా. వేరియబుల్ కాస్ట్ మొత్తం 25,000 డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ప్లస్ 15,000 ప్లస్ 10,000 వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్. ఇంకొకసారి ఉంది 24,000. మొత్తం ఎంతమ్మా? 74,000 వేరియబుల్ కాస్ట్ నానా. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కూడా చెప్పండి అమ్మా, ఎంత వస్తుంది? మా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో చూడండి. ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ 5,000 ప్లస్ 20,000 ఎంతమ్మా? 25,000. ఇలా డివైడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. సార్ నెక్స్ట్ ఇయర్ 10% ఇంక్రీజ్ ఇన్ సేల్స్ అంట. సేల్స్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా? ఇంటూ 110%. ఎంతో చెప్పండి? 2,75,000. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అంట? 15% ఇంటూ 115%. ఎంత వస్తుందమ్మా? 85,000
100, 85,100. నెక్స్ట్ అమ్మా ఇది 85,100, ఇది 2,75,000. అమ్మా ఈ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందంట? 30,000 ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా. టోటల్ ఎంత? 55,000. ఇప్పుడు వీటిని యూజ్ చేసి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంట? బీఈపీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంట. బీఈపీ వాల్యూ ఫార్ములా పీవీ రేషియో. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత అమ్మా? పీవీ రేషియో ఎవరైనా చెప్తారా చూద్దాం. పీవీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే ఎంత? సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. సేల్స్ ఎంత అమ్మా? 2,75,000 మైనస్ 85,100 డివైడెడ్ బై 2,75,000 ఇంటూ 100 ఎంతమ్మా? 69.05%. 0.6905 ఎంతమ్మా? 652. అది ఐ థింక్ 31 ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అమ్మా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇచ్చాడు, రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 8% ఇచ్చాడు, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇచ్చాడు 20,000, సేల్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఇచ్చాడు. ఇవన్నీ మనం యాజ్ చేసాం కదా, యాజ్ ఇవన్నీ సిమిలర్ క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఎప్పుడు వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? వెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ when there are more than one product, we should calculate weighted average contribution. What is the formula for weighted average contribution? Individual contribution into weights. First of all calculate individual contribution calculate చేయండి. దాని వెయిట్స్ అంటే నేను చాలా వెయిట్స్కి చాలా బేసెస్ తీసుకోవచ్చు. సేల్ ప్రైస్ తీసుకున్నామా, వేరియబుల్ కాస్ట్ తీసుకున్నామా, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ తీసుకున్నాం. వెయిట్స్కి నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ టోటల్ చేయండి. పర్సంటేజ్ ఇస్ ద వెయిట్స్. సో ఎంతమ్మా? ఏకి ఎంత వెయిట్ వచ్చింది? 0.6. బీకి ఎంత వచ్చిందమ్మా? 0.4%. సో అదిగో 0.6 ఇంటూ 52, 0.4 ఇంటూ 47. అంటే వెయిట్స్తో కాంట్రిబ్యూషన్ మల్టిప్లై చేసి సమ్మేషన్ చేశాను. సమ్మేషన్ అంటే మొత్తం యాడ్ చేశాను. ఓవరాల్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఆర్ ఓవరాల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత వచ్చింది? 50 వచ్చింది. ఏ క్యాలిక్యులేషన్ అయినా ఈ 50తో చేయండి. మీరు బీఈపీ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన అప్పుడు ఓవరాల్ బీఈపీ వస్తుంది. దాన్ని ఏం చేద్దాం? మళ్ళీ ఇండివిజువల్గా డివైడ్ చేయాలి. మళ్ళీ డివైడ్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఏం తీసుకోవాలి? వెయిట్స్ పర్సంటేజ్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ మీకు ఓవరాల్ బీఈపీ వస్తుంది, దాన్ని ఏం చేయాలి? మళ్ళీ డివైడ్ చేయాలి. సేమ్ అలాగే ఎంఓఎస్ కూడా చేసామా ఇవన్నీ. ప్రాఫిట్ పిఏటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీబీటీ ఇంటూ 1 మైనస్ ట్యాక్స్ రేట్. పీబీటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఏటీ డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ ట్యాక్స్ రేట్. చెప్పుకున్నామా? మీరు పీబీటీ నుంచి పిఏటీ నుంచి పీబీటీ రావాలని అంటే పిఏటీ రావాలమ్మా. పీబీటీ ఇచ్చాడు, ట్యాక్స్ రేట్స్ని మల్టిప్లై చేసి 1 మైనస్ ట్యాక్స్ రేట్. రివర్స్ ఫార్ములా. ఓకేనా? అది ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అంటే ఏంటమ్మా? పాయింట్ ఎట్ విచ్ టోటల్ కాస్ట్ ఆర్ సేమ్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేమ్ అంటే బీఈపీ అది కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే అమ్మా. పాయింట్ ఎట్ విచ్ ద టోటల్ కాస్ట్ ఆర్ సేమ్ అట్ 2 ఆప్షన్స్. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ దగ్గర టోటల్ కాస్ట్ సేమ్ అవుతుందో దాన్ని ఏమంటారమ్మా? ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్. ఎట్ దట్ పాయింట్ వీ కెన్ గో ఫర్ దిస్ ఆప్షన్ ఆర్ దిస్ ఆప్షన్, ఏదైనా చేయొచ్చు. కానీ దానికంటే బిలో అయితే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, దానికంటే అబో అయితే ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ టోటల్ కాస్ట్ అమ్మా 240x వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇచ్చాడు కదా, x ప్లస్ 15,000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 140x ప్లస్ 45,000. x ఎంత వస్తుందో చెప్పండి అమ్మా? 300 యూనిట్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ 300 యూనిట్స్? అట్ 300 యూనిట్స్ వీ కెన్ గో ఫర్ ఆప్షన్ 1 ఆర్ ఆప్షన్ 2. కానీ 300 కంటే అబో యూనిట్స్ ఉంటే మీరు ఏమి వెళ్ళాలి? ఆప్షన్ 2కి వెళ్ళాలి. 200 కంటే బిలో 300 కంటే బిలో ఉంటే ఆప్షన్ 1 వేరియబుల్ కాస్ట్కి వెళ్ళిపోవాలి, లేదా బిలో అబో ఉంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్కి వెళ్ళాలి. So these are all the formulas amma. We have discussed everything. These are all the formulas ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో అది మార్జినల్ కాస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్. రేపు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. సో నేను రేపు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. సో మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి రండి అమ్మా. ఓకే, వెన్స్డే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్. సరే.